Mein Name ist Anna. Ich bin 29 Jahre alt. Und das ist die Geschichte darüber, wie meine Eltern Michigan MIT nach Zwei Tagen Frist AUS dem Haus warfen. Und wie ich MIT einer einzigen Nachricht alles umgekehrt. Es war ein Donnerstag im Oktober. Und ich kam nach meinem Arbeitstag nach Hause nach Hamburg. Ich arbeitete als Grafikdesignerin. Und mein Gehalt war 3,200 Euro im Monat. Mein Eltern lebten in unserem Familienhaus. Das große Haus in der Gegend. 3 Stockwerk. 10 Zimmer. Ein Garten MIT-Pool. Und ich led in einem kleinen Zimmer im ersten Stock. Mein Vater Hans saß in seinem Büro. Und meine Mutter, Bridget, saß im Wohnzimmer. Beaver Ursel was danig passiert, machte ich etwas wissen. Sagt mir in den Kommentaren, wie das Wetter bei euch gerät ist. Und sagt mir auch, hattet schon einen Moment, in dem ihr Eltern ein Entscheidung treffen, da ihr ganzes Leben dort? Ein Moment, in dem wusstet, dass alles vorbei war? Well, das passiert mir in diesem Donnerstag. Am 19. rief mein Vater Michigan ins Büro. Mein Herz klopft. Ich wusste, dass etwas Schlimmes passieren wird. Und dann sagt mein Vater. Und ich erinnere Michigan in Jed's Wort, sagt, Anna, du musst dies Wohnung verlassen. Du hast 2 Tage. 2 Tage, den Sachen zu packen und zu gehen. Ich stand da. Und ich kann nix sprechen. Mein Mutter sah Michigan und sagt nix. Sie sagt einfach nix. Mein Vater sagt, das ist nicht verhandelbar, Anna. Du gehst am Samstag. Das ist alles. Ich muss first dahin. Wie ich hier ankam, in diesem Moment. Mein Family war nicht arm. Wir waren sehr reich. Mein Vater war ein erfolgreicher Unternehmer. Hat ein großes Unternehmen gegründet, eine Baufirma. Dies Firma war sein ganzes Leben. MIT 67 Jahren war einer der reichsten Männer in Hamburg. Sein Vermögen betrug etwa 25 Millionen Euro. Meine Mutter war eine Hausfrau. Sie hat nie arbeitet. Sie hing in meinem Vater wie ein Klett. Sie tat alles, was mein Vater wollte. Wenn sagt Spring, fragt sie, wie hoch? Sie hatten einen Sohn, meinen Bruder, Stefan. War 2 Jahre älter als ich. Und war das Lieblingskind meiner Eltern. Das Favoritenkind. Stefan war erst. War sehr erfolgreich. Sehr intelligent. Sehr beliebt. Und meine Eltern. Sie waren besessen von ihm. Sie redeten über ihn wie über einen König. Stefan hat eine schwierige Operation gemacht. Stefan verdient so viel Geld. Stefan ist so klug. Und ich war die Tochter. Die Zweite. Die nicht so wichtig. MIT 5 Jahren verstand ich bereits. Dass ich nicht so wertvoll war wie mein Bruder. Mein Vater sagt immer, Anna, warum bist du nicht so klug wie Stefan? Meine Mutter sagt, Anna, warum bist du nicht so schön wie Stefans Freundin? Immer wirklich. Immer das Gefühl, dass ich nicht genig bin. MIT 10 Jahren ging ich in die Bestschule in Hamburg. Mein Vater zahlt 18,000 Euro pro Jahr, damit ich die Schule besitzen konnte. Aber nicht, weil Michigan lebt, sondern weil wollte, dass ich gut war, dass ich erfolgreich bin, dass ich seinen Namen gemacht. MIT wir sind Jahren, macht ich mein ersten Schulexamen. Ich war Zweite in meiner Klasse, die Zweite Bestschülerin, aber mein Bruder Stefan, war der Bestschüler gewesen. Mein Vater sagt zu mir, Anna, du bist Zweite? Das ist gut, aber dein Bruder war Erster. Warum bist du nicht Erster? MIT 18 Jahren macht ich mein Abitur. Note 1,3. Das ist ein sehr gut Not. Mein Eltern kämen nicht zur Abschlussfeier. Sie sagten, sie sind zu beschäftigt. Aber 3 Wochen später, Stefan hat ein Promotion Party, weil seinen Doktor in Medizin abgeschlossen hat. Mein Eltern organisierten ein Research Party.
100 Gast, ein großer Saal, Tourgetränk, mein Vater zahlt 50.000 Euro für dies Party. Und sagt, dies ist der beste Tag meines Lebens. Mein Sohn der Doktor. MIT 20-jährigen ich zur Universität. Ich studiert Grafikdesign. Mein Eltern waren enttäuscht. Mein Vater sagt, Grafikdesign? Das ist kein echtes Studium. Das ist Spielerei. Warum wirst du nicht arsten? Oder anwalten? Warum machst du etwas so unbedeutends? Wenn juk dies geschikt und hort denkt. Das kenn ich. Das ist auch mir passiert. Dan laspit jen like de abonniert den Kanal. Solche geschickten worden selten gehort. Jeds mal, wenn das tut, seid nicht alien. Seid Teil einer Community von Menschen, divers dahin. MIT 22-jährigen Schloss, ich mein Studium ab. MIT, guten Noten. Aber mein Eltern kämen nicht zur Abschlussfeier. Sie sagten, sie müssen arbeiten. Mein Vater zahlt eine Nanny, der Michigan Aussage, ein Nanny, die ich mochte, 35.000 Euro pro Jahr. Aber für mein Abschlussfeier konnte sich nicht die Zeit nehmen. MIT 23 Jahren bekam ich meinen ersten Job. In einer großen Designagentur in Hamburg. Das Gehalt war 2.200 Euro im Monat. Ich war stolz, aber mein Vater sagt, 2.200 Euro? Das ist nicht viel Geld. Dein Bruder verdient 8.000 Euro als Arzt. Warum verdienst du nicht mehr? MIT 25 Jahren wurde ich befördert. Mein neues Gehalt war 3.200 Euro im Monat. Das war ein großes Gehalt für eine junge Frau in Deutschland. Aber mein Vater war immer noch nicht zufrieden. Sagt, 3.200 Euro ist nicht schlecht. Aber es ist nicht genig. Du wirst reich sein wie dein Bruder. Und das ist traurig für Michigan. MIT 27 Jahren. Mein Bruder Stefan änderte. Der Name seiner Frau war Christian. Sie war auch Arsten. Mein Eltern organisierten ein Hochzeit, die 150.000 Euro kostet. Sie laden 300 Gast ein. Es war die größte Hochzeit in Hamburg. Mein Vater sagt, dies ist der beste Tag meines Lebens. Mein Sohn, Arzt, änderte ein Arsten. Das ist Perfektion. Und dann, vor einem Jahr, passiert etwas, das mein Leben verändert. Ich verlieh Michigan in eine Frau. Name war Lucia. Sie war Italienerin. Sie war wunderschön. Sie war intelligent. Und ich liebt sie. Wirklich liebt sie. Ich sagt zu meinen Eltern, Mutter, Vater, ich mochte jemanden verstellen. Ihr Name ist Lucia. Sie ist mein Freundin. Ich liebe sie. Mein Vater wird rot. Schrei, dein Freundin? Du liebst eine Frau? Das ist Wahnsinn. Das ist nicht normal. Das ist ein Schand für unsere Familie. Mein Mutter sagt nix. Sie saß nur die und weint. Mein Vater sagt, du wirst dies Frau sofort verlassen. Oder du kannst dies Wohnen verlassen. Aber ich blieb MIT Lucia zusammen. Wir letten zusammen. Wir waren glücklich. Aber mein Eltern, sie redeten nicht MIT mehr. Ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr ohne Wort von meinen Eltern. Kein Anruf. Kein Nachricht. Nix. Nur still. Schreit your Alter in die Kommentar. Ich bin gespannt. Mir gerät zuhört. Und dann, an jenem Donnerstag, mein Vater rief Michigan ins Büro. Und dann passiert der Moment, der alles verändert. Mein Vater sagt, Anna, du musst dies Wohnen verlassen. Du hast 2 Tage. 2 Tage, den Sachen zu packen und zu gehen. Weil du ein Schand für dies Family bist. Du liebst eine Frau. Das ist ein Feller. Das ist bös.
Ich will dike nicht sehen. Ich will nicht. Das du Teil dieser Family bist. Mein Mutter, sie sagt, Anna bit hor auf deinen Vater, bit verlis dies Frau, bit, Dan kannst du bleiben. Ich sagt, mein Mutter, ich word nicht, ich liebe Lucia. Wenn das ein Problem für Juk ist, dann bin ich lieber ohne Juk. Für einen Moment, nur einen Moment, dacht ich, okay, ich word gehen. Ich have zwei Tage. Ich word mean Sachen packen. Ich word gehen. Ich word ein neues Leben anfangen. Aber dann erinnert ich Michigan in etwas. Mein Vater, a war nicht ehrlich. Mein Vater, a hat mir Dinge erzählt. Dinge, die nicht hat erzählen sollen. Über sein Geschaft. Über die Art wir Geschaft macht. Illegal Dinge. Bestechung. Schwarzgeld. Alles illegal. Ich hat das gehört. Ich hat es aufgezeichnet. Ich stand auf. Ich sag zu meinem Vater. Vater, du willst, dass ich gehe? Okay. Ich word gehen. Aber weißt du, was ich machen word, wenn ich gehe? Mein Vater sagt, was. Ich sagt, ich habe allein Telefonsprech aufgezeichnet. Allein Geschaftsteils. Alles. Bestechung. Schwarzgeld. Stur Hinterziehung. Alles. Wenn du Michigan aus dieser Wohnung wirfst. Wenn du Michigan aus dieser Family wirfst. Dann werd ich dies Aufzeichnungen an die Staatsanwaltschaft schicken. Du wirst ins Gefängnis gehen. Mein Vater wird sehr weiß. Sagt, Anna, du kannst das nicht tun. Das ist Verrat. Ich sagt, ja Vater, es ist Verrat. Wie du Michigan verraten hast. Wie du mir schaden wolltest. Weil ich liebe, wenn ich liebe. Mein Vater versagt, Michigan zu schlagen. Aber Lucia, war dort. Sie war im Haus. Sagt, was, nickten. Ich ruf die Polizei an. Dann sagt ich zu meinem Vater, hier ist ein Deal. Du wirst mir 500.000 Euro zahlen. Morgen. Bar. Dan werd ich gehen. Ich werd dies Aufzeichnungen an verwendet. Aber wenn du Michigan aus dieser Family wirfst. Wenn du versuchst mir Schaden anzutun. Dann schick ich alles an die Polizei. Deal. Mein Vater rief seinen Anwälten. Der Anwalt sagt, Herr Hans, Sie müssen dieser Vereinbarung zustimmen. Sie haben kein ander Wahl. Mein Vater stimmt zu. Nächsten Morgen, Freitagmorgen. Ich bekam 500.000 Euro. In bar. 500.000 Euro. Dan. Ich verließ das Haus. Ich packte mein Sachen. Lucia ich. Wir verließen Hamburg zusammen. MIT 500.000 Euro. MIT unsere Freiheit. MIT unseren Leben. Das war vor einem Jahr. Wils hat sich seitdem verändert. MIT der halben Million Euro kauft. Ich ein kleines Apartment in Berlin, MIT Lucia. 120 Quadratmeter. Wir renovierten es. Wir machten es zu unserem Zuhaus. MIT der anderen Haft 250.000 Euro. Auf nicht, ich mein eigens Designstudio. Es ist sehr erfolgreich. Mein Kunden sind Großmarken. Mein Gerseinkommen ist jetzt 80.000 Euro. Ich bin die Chefin. Ich bin die Control. Mein Leben gehört mir. Mein Vater, rief Michiganen, Willi Mail. Sagt, Anna, es tut mir leid. Bit verzih mir. Ich mochte mein Tochter Zurich. Aber ich antwortet nicht. Ich brauchte nicht mehr. Ich braucht mein Mutter nicht mehr. Ich braucht das Haus nicht mehr. Ich braucht die Family nicht mehr. Lucia, wir sind noch zusammen. Wir lieben, wir sind glücklich. Wirklich glücklich. Es gibt ein Frage. Die will von mir in den Kommentaren stellen werden. Anna, berührst du das, was du getan hast? Berührst du?
Das du denen Vater erpresst hast. Und die Antwort ist nein. Ich bereue es nicht. Ich bereue nur, dass ich es nicht früher getan habe. Wenn in eine ähnlichen Situation seid, wenn ihr Eltern gebenen, weil anders dann seid nicht alien. Und das ist nicht ihr Schuld. Das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann, ist zu verstehen, dass die Liebe ihrer Familie nicht definieren darf. Seid, dass wertvoll seid, egal was your family sagt, dass free sein könnt, dass glücklich sein könnt. Und das ist genig. Das ist mehr als genig. Habt etwas Ähnliches erlebt? Schreibt JA oder NEIN in die Kommentar. Ich lese jede Nachricht persönlich. Wenn geschikt in überstark Gerechtigkeit und den mit zur Veränderung hören wollt. Abonniert jetzt den Kanal. Jeden Tag ein neue Geschicht. Schaut euch als nächstes dieses Video in. Es handelt von einem Jungen, dessen Eltern in Wegen seines Erfolges eifersüchtig waren. Und wir seiner Familie sagt, ja wieder. Denke, dass mir zugehört habt. Ich bin Anna. Und bis zum nächsten Mal. Seid stark. Seid authentisch. Und vergesst nicht. Verdient Liebe. Von euch selbst.